Hello Mushkins, and in this video I will be showing you exactly how to make a super thick, stretchy and inflatable clay slime. And what makes this video different from all my other slime tutorials is that this one will actually be done in Afrikaans, which is my home language. I'm so nervous about it because my vocabulary and grammar isn't as good as it should be in Afrikaans. So I hope we can get through this video. And for those that don't believe me that I'm Afrikaans, here is a little home clip video that was taken loads of years ago. I think I was about 6 years old in this video. So basically what you can see from that 2-second little clip is that I was extremely Afrikaans when I was younger. I went to school in Afrikaans except for high school and university. And when you don't speak a language often, you kind of lose it over time. So I'm going to try my best to do this tutorial as Afrikaans as possible. There will be subtitles during this whole video, so don't worry if you can't speak Afrikaans. I'm quite excited to see how many of you can actually understand me. I know a lot of my South African followers will be able to understand, as well as some Dutch and German followers. So I really hope that you enjoy this video, and the next time you'll hear me, I'll be speaking in Afrikaans. Hallo Mushkins, en in hierdie video gaan ek vir julle wys hoe om 'n slime te maak met Leech Office Glue. En hierdie gom kan julle op Takealot koop of by P&A. En die eerste ding wat jy sal moet doen is jou gom uitgooi in jou mengbak, en jy kan soveel uitgooi as wat jy wil. Dit hang net af hoeveel slime jy wil maak. En dan die volgende bestanddeel is enige dik lyfroom, en ek hou baie van die ou so Heavenly lyfrome wat jy by Clicks kan koop. Hulle is baie dik en dit maak net baie goeie slime, en ek wou graag hierdie een gebruik het want dit is 'n mooi pink kleur en dit ruik ook ongelooflik lekker. Jy sal net so 'n paar lepels room by die gom moet bysit, en dan moet jy dit net alles baie goed deurmeng. En as jy 'n lekker ryk lyfroom gebruik, dan hoef jy nie enige ander lekker ryk olies by te gooi of enigiets nie. En almal vra altyd vir ons hoekom ons slime so maak, en dit werk net meer vir my want die wit gomme wat ons hier in Suid-Afrika kry stink almal vreeslik baie. Sodra jou room goed ingemeng is, kan jy jou borax oplossing begin bygooi. En om jou borax oplossing te maak, moet jy 1 teelepel borax poeier met 1 koppie lou warm water meng. En hier is nou waar die harde werk eintlik begin. Jy gaan jou borax oplossing bietjie vir bietjie in jou mengbak moet ingooi, en dan moet jy net die hele ding roer totdat jou arm lam word. En dan om hierdie video 'n bietjie meer interessant te maak, het ek besluit om 'n bietjie klei, verf en polistireen balletjies en alles by hierdie slime te gooi. Ek het net alles pink gevat en dit by hierdie slime gegooi, en dit het die lekkerste slime ooit gemaak.
Baie dankie dat julle die video gekyk het. Ek hoop meeste van julle kon my verstaan, en as julle nie kon verstaan nie, ek hoop julle het nog steeds die video geniet. Dit is een van die beste slimes wat ek al ooit in 'n tutorial gemaak het.